குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. This is one of the most active hours for this fire. The efforts are continuing in Fort McMurray. 500 firefighters at this time. You can see emergency personnel are continuing to move in and out of the region to this fire that spread on the east side of 881 as well. We're seeing plumes of smoke in that direction, so efforts are massively continuing here at this intersection at this hour. We know that 1,600 structures inside Fort McMurray have been destroyed. That number, though, is just an estimate. We assume that much more has been destroyed in that area. In Anzac, we know that 12 structures at least have been destroyed there, and we know that this situation is fluid. So we'll continue to keep you updated on this as the afternoon continues. கனடாவை உலுக்கும் காட்டு தீயம். கனடாவை உலுக்கும் காட்டு தீயம். கலங்கி நிற்கும் ஃபோர்ட் மேக்மரி. கலங்கி நிற்கும் Fort McMurray. Big changes in the last 24 hours and more to come in the next 24 as crews expect this blaze to double in size. The province acted on its promise to get those evacuees stranded north of Fort Mac moving. Several thousand were flown out last night, and those that had vehicles were then escorted out in convoys by RCMP all day. An estimated 1,200 vehicles were guided south before shifting winds forced police to temporarily suspend that operation. The province announced financial assistance for fire victims today. Adults will receive debit cards worth $1,250 plus $500 for children. The total cost to the province is $100 million. And this persistent fire grew today. It now sits at 1,000 square kilometers. கனடாவின் எண்ணெய் வள மாகாணமான அல்பர்டாவின் ஃபோர்ட் மேக்மரி நகரத்தில் மே 1ஆம் தேதி முதல் ஏற்பட்ட காட்டு தீ கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருகிறது. கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் அதிகமாக பரவி வருகின்ற இந்த காட்டு தீயினால் 2 லட்சம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு நாசமடைந்திருக்கிறது. இதனால் அல்பர்டா மாகாணம் வரலாற்றில் இல்லாத அளவு பெரும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது. ஃபோர்ட் மேக்மரி நகரத்திலிருந்து 88,000க்கும் அதிகமானவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார். தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முகமாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான அவசரகால உதவி பணிகளை மேற்கொள்ளும் முகமாகவும் அவசரகால நிலைமை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும் நாளாந்தம் பரவி வருகின்ற காட்டு தீயை கட்டுப்படுத்த வழியற்ற நிலைமையே இதுவரை காணப்படுகிறது. இவ்வாறு நிலைமை தொடர்ந்தால் அது பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கனடாவை உலுக்கும் காட்டு தீயின் நிலவரங்களை இன்றைய குவியம் எடுத்து வருகிறது. Good evening. We begin tonight with a developing disaster in Fort McMurray, Alberta, where the entire population of 80,000 is on the run from a city on fire. The whole place is being evacuated after a dramatic shift in the winds and an out-of-control wildfire inside city limits. There was fear and gridlock on the only highway out of town as the towering wall of flames moved closer. It happened so fast, people were told to leave immediately. Late reports say many buildings are burning, whole neighborhoods have been destroyed, even the downtown core is on fire. We are seeing very, very thick black cloud. We're still seeing fires throughout as we drive out of the city. It was too dangerous where we were just a few hours ago, so we had to evacuate as well. And as we've been joining this long line of traffic, we've seen small fires throughout. It looks like a large portion of Fort McMurray has been destroyed. Certainly several structures. The area that we were in earlier today, we were a block and a half away from flames as we were standing by houses, so we know
know for sure that that neighborhood is destroyed, as are several others. This morning we heard from fire officials that they were expecting worse conditions today than they got yesterday, but no one expected that it would be this bad. And about 1:30 we were seeing blue skies, and then all of a sudden these thick black plumes of smoke started to come in, and we saw it just cover the entire city and just keep going. And we've seen those flames continue throughout the day. A very quick fire that spread and continues to burn at this hour. கனடாவில் குறிப்பாக அல்பர்டா மாகாணத்தில் வருடாவருடம் காட்டுத்தீ ஏற்படுவது வழமையே. அதிக வறட்சி, வெப்பம் போன்ற காரணிகளால் இவ்வாறு காட்டுத்தீ ஏற்படுவதுண்டு. எனினும் ஃபோர்ட் மேக்மரியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தீ பெரும் சொத்தழிவுகளையும் இடம்பெயர்வுகளையும் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளமை கனேடியர்களை தேசிய மட்டத்தில் கவலை கொள்ளச் செய்திருக்கிறது. கடந்த ஒரு வார காலமாக இரவு பகலாக பல நூற்றுக்கணக்கான தீயணைப்பு வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக பணியாற்றி வருகின்ற போதிலும் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறான விளைவுகளே ஏற்பட்டுள்ளன. ஃபோர்ட் மேக்மரியில் வீடுகள், கட்டடங்கள் உட்பட 1600க்கும் அதிகமானவை அழிவடைந்திருப்பதாக கணிப்பிடப்படுகிறது. புகை மண்டலமாக காட்சி தருகின்ற போதிலிருந்து உண்மை நிலவரங்களை அறிந்து கொள்வதே சிரமமான பணியாக அமைந்துள்ளது. கட்டம் கட்டமாக வெளிவருகின்ற ஒளிப்படங்கள் மற்றும் காணொளிகள் மூலமாகவே நிலைமைகளை ஓரளவு ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. To understand the magnitude of the devastation of parts of Fort McMurray, you have to drive through it. Only walkways leading to smoldering ruins and burnt-out shells of vehicles remain. And other than the sound of engines, the abandoned community is silent. Across town, another neighborhood is still burning. Crews on the ground and in the sky are trying not to lose another battle. Sheldon Dombrowski is a firefighter from nearby Smoky Lake. He says he's never seen a more aggressive fire. This is definitely a different type of fire. Like it's, jumping from sometimes building to building. Water bombers and helicopters have been pounding the raging flames. On the ground, strong winds are stoking the still out of control fire and threatening the only highway in. We still expect the fire to grow to the northeastern section. Despite the threat, the convoys out continue. This afternoon, Syncrude evacuated its 3 sites. Hundreds of oil workers were forced to get out. Driving towards the flames, truckloads of firefighters from Ontario, support for those who have been working around the clock. Right now, there's no end to this firefight. Even when it's out, Alberta's premier says they're working on a timeline, but warns residents won't be going home right away. There will be an enormous amount of work to do to make the city safe and habitable. The gas has been turned off. ஃபோர்ட் மேக்மரியில் இந்த காட்டுத்தீ மையம் கொண்ட போதிலும் அதனை அண்டிய கிராமங்களை கடந்தும் நாலாபுறமும் இந்த தீ பரவி வருகிறது. இதன் காரணமாக அவசரமாக அயல் கிராமங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற நிலைமை தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இதனால் தமது உடைமைகள், சொத்துக்கள், செல்ல பிராணிகள், வாகனங்களை கைவிட்டு மக்கள் வெளியேற வேண்டிய துயரமான சூழல் ஏற்பட்டது. இருப்பினும் இன்னமும் சில நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் நகரிலிருந்து வெளியேற மறுத்து அங்கேயே தங்கிவிட்டதாக அறியப்படுகிறது. அவர்களையும் மிக விரைவில் வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வெளியேற்றுவதிலும் அவர்களை வாகனங்களில் தொடரடியாக பாதுகாப்புடன் வெளியேற்றுவதிலும் RCMP காவல்துறையினர் உதவி அளித்து வருகின்றனர். எனினும் தற்போதைய நிலையில் வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் உடனடியாக தமது இருப்பிடங்களுக்கு திரும்புவது சாத்தியமற்றது என்றே கணிப்பிடப்படுகிறது. Meantime, the convoy heading south and away from Fort McMurray is back on the move today. These are evacuees who went north when the evacuation order came down. They're being led by the RCMP 24 cars at a time, and their route is taking them straight through the burned remains of Fort McMurray. It's moving slowly with heavy smoke causing delays. I have a number of things that I'd like to provide on behalf of the RCMP perspective to the residents, to the people of Canada, and to those watching here today. We have a 3-phase police response plan in conjunction with the Emergency Operations Center. The first phase includes assisting with the evacuation. That includes canvassing every home in the community to identify those people that might still be in need. We've identified over the course of the days people, for example, that didn't have any communications, no means of getting out of the community. And so that's our first priority, is to making sure we're going to all the homes in the community
and checking on the status of those people, verifying occupancy or non-occupancy, observing the state of the home. We are not forcefully entering the residences in Fort McMurray unless exigent circumstances exist. And what I mean by that is if someone was inside calling for assistance or help, we would go in only at that time to provide assistance, or if our observations led us to protect life. The second phase, which occurs simultaneously and is ongoing, is to normalize the policing operations and the police presence in the community. We've had a number of our officers here that were here engaged in this incident since the beginning, very tired, exhausted. Those members are being moved out of the community, and while we bring in other officers to provide that assistance. The third, which most of the residents will want to know, is to assist with the eventual return of the residents to the community. I can only say at this time that will be a significant period before that can be done. That decision will not be made by the RCMP specifically. That will be a responsibility of the Emergency Operations Center, with many partner agencies contributing to that decision. So more information will have to come at a later date and time on that. மிக வேகமாக பரவி வருகின்ற காட்டுத்தீ தற்பொழுது வடகிழக்காக அயல் மாகாணமான சஸ்கச்சுவான் நோக்கி பயணிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அநேகமாக நாளைய தினத்துக்குள் அது சஸ்கச்சுவான் மாகாண எல்லைக்குள் நுழையும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தொடர்ந்து பல வாரங்களுக்கு தீ பரவலாம் எனவும் இப்போதைய நிலையை விட பல மடங்கு பரப்பளவை அது துவம்சம் செய்யலாம் எனவும் எச்சரிக்கப்படுகிறது. தற்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தீ பரம்பலை குறைந்தது 100 மில்லிமீட்டர் வரையான மழைப்பொழிவை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்ற நிலைமையே காணப்படுகிறது. இதனை விட ஆயில் சாண்ட் எனப்படுகின்ற மணல் எண்ணெய் மாகாணமான அல்பர்டாவில் ஃபோர்ட் மேக்மரியை அண்டியதாக பல எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு அகழ்வு நிறுவனங்கள் தமது தொழிற்சாலைகளை அமைத்திருக்கின்றன. அதில் குறிப்பாக சன்கோ மற்றும் சிங்க்ரூட் ஆகிய நிறுவனங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை. இவ்வாறான ஆபத்தான சூழலில் பல நிறுவனங்கள் தமது தொழிற்சாலை பணிகளை நிறுத்தி தமது பணியாளர்களை வெளியேற்றியிருக்கின்றன. இருப்பினும் சன்கோ நிறுவனம் பாதுகாப்பான கட்டமைப்புடன் இருப்பதாகவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அறிவித்திருக்கிறது. அந்த நிறுவனம் நிரந்தரமாகவே கொண்டிருக்கின்ற தீயணைப்பு படைப்பிரிவு ஆபத்துக்களை தடுக்கும் என்றும் நம்பிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. The fire in northern Alberta is now burning away from communities like Fort McMurray, but portions of that fire are approaching the Saskatchewan border. And the fire covers more than 2,000 square kilometers. Experts say it will likely burn for months unless significant rain falls in the region. 80 firefighters from Ontario have arrived in Fort McMurray. Another 65 are on their way from Quebec and Brunswick to relieve Alberta's exhausted crews who've now been fighting this fire for a week. Well, it's only about 6 in the morning here, so everyone's actually still sleeping. It's been obviously a very long, drawn-out, traumatic experience for these people. There are about, from what we understand, 300 to 500 cots now inside this center, and most of those are being used. About 4,500 to possibly today, maybe 5,000 evacuees are now here in Lac La Biche in the evacuation center. Now, we mentioned that you're in an evacuation center at Lac La Biche. What can you tell us, though, about the convoys that have been escorting people who'd fled the fire by going north of Fort McMurray? Well, what happened was when that evacuation notice came in and everyone in Fort McMurray just scattered, about 20,000 people went north and the rest we've heard have gone south. So they're now trying to get those 20,000 people out. Yesterday, about 12,000 people got out. The day before, about 2,500. 7,000 vehicles were able to make it through Fort McMurray yesterday due to favorable wind conditions. The fire was moving away from the community for the most part yesterday. But we do understand there are still people up there, mainly in the work camps, and they're trying to be airlifted out over the next couple of days. இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி பணிகளை மேற்கொள்ளும் முகமாக தேசிய மட்டத்தில் உதவி கோரப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை வரை 44 மில்லியன் டாலர்களை கனேடிய செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் மூலமாக மக்கள் கொடையாக வழங்கியிருக்கிறார்கள். மேலும் கனேடியர்கள் வழங்கும் நிதிக் கொடைக்கு நிகரான தொகையை கனேடிய சமஷ்டி அரசும் வழங்கும் என்று கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் அறிவித்திருக்கிறார். மேலும் பல அமைப்புகளும் பொதுமக்கள் குழுக்களும் நீதிசீர் நடவடிக்கையில் இறங்கியிருக்கின்றன. இதேவேளை அல்பர்டா மாகாண அரசு முதல் கட்டமாக 100 மில்லியன் டாலர்களை வழங்குவதாக அறிவித்திருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களில் வயது வந்தவர்களுக்கு தலா 1250 டாலர்களும், சிறுவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தலா 500 டாலர்களும் உடனடியாக வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தமது சொத்துக்கள் மற்றும் உடைமைகளை இழந்து நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்கின்ற மக்களுக்கு தம்மால் இயன்ற பங்களிப்பை செய்யுமாறு கனேடியர்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. It sounds surreal, the work that you are doing, and there are many Albertans, many Canadians calling the firefighters on the ground like you heroes. How do you feel about that? Sorry. I don't consider myself a hero, but I've met more heroes in this experience than I've ever thought existed. Sorry. It's okay, Adam. It's okay. Our community has more firefighters and more emergency responders, police, everybody that have given up their own homes that are safe, their own families that are waiting for them to come up in the middle of this beast to help protect my home. They're heroes to me. And everybody that I work with has been holding me up, and I've been holding them up. So I'm in a company of heroes. தற்போதைய நிலையில் 500க்கும் அதிகமான தீயணைப்பு வீரர்களும் 15 உலங்கு வானூர்திகளும் 16 விமானங்கள் மற்றும் 88 தீயணைப்பு ரக வாகனங்கள் என்பன பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒன்றாரியோ உட்பட்ட ஏனைய மாகாணங்களிலிருந்தும் தீயணைப்பு வீரர்களை மாகாண அரசுகள் அனுப்பி வைத்திருக்கின்றன. ஃபோர்ட் மெக்மரியில் அவசர கால நிலைமை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு விரைந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டமை காரணமாகவே அதிர்ஷ்டவசமாக இதுவரை உயிரிழப்புகளோ காயங்களோ ஏற்படவில்லை என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் ஏற்கனவே சர்வதேச சந்தையில் எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி காரணமாக பெரும் பொருளாதார சரிவை எதிர்கொண்ட அல்பர்டா மாகாணம் இந்த இயற்கை அனர்த்தம் காரணமாக பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. ஏற்கனவே எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தமது பணிகளை இடைநிறுத்துவதாக அறிவித்திருக்கும் நிலையில் மேலதிக பொருளாதார இழப்பை அல்பர்டா மாகாணம் எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. அதன் தாக்கம் தேசிய மட்டத்திலும் பிரதிபலிக்கப்படும். One of the oil producers operating north of Fort McMurray is taking precautionary steps at 2 of its facilities. Yeah, Andrew, these are questions people have had from the very beginning. What about those facilities and how were they insured, not insured, but insulated from the effects of the fire? So effectively what we're seeing here, Syncrude, 2 of their plants. We have one plant here. This is the Mildred Lake facility. They are closing that. Now, they say it's not because of the fire, but they do worry about smoke, and they say that by today they expect smoke to become a factor and a factor for their employees as well. Again, a situation here where their other plant, a situation their Aurora plant, which is further north, so now we're talking about 150 kilometers north of Fort McMurray down here. They are closing that plant as well. CNLR, another company that operates not far as the crow flies from that Syncrude plant, they are staying open, but we at CBC News an employee there, a contractor there, has been in touch with CBC, and he said he has packed his bags and he has left the facility. He wakes up, he says, with his throat scratchy, and he has concerns about the air quality as well. So that's the latest in terms of what these companies are doing. A situation to watch. We understand from authorities that they have said, for example, the Nexon plant, another one where they have ability to fight fires on site, of course, because they are resource developers, and it's something that they're very concerned about. But those 2 Syncrude facilities, because of concerns about smoke, closing their doors, and we'll see what happens to some of the other facilities in the area as not only the flames, but in this case, the smoke moves that much closer. கனேடியர்களை உலுக்கியிருக்கின்ற இந்த பேரிடர் புதிய ஜதார்த்தமாக, அதாவது நியூ நோர்மலாக எதிர்காலத்தில் ஏற்படலாம் என அச்சமும் வெளியிடப்படுகிறது. பூமி வெப்பமடைவதனால் ஏற்படுகின்ற அதிகரித்த வறட்சி நிலை காரணமாக எதிர்காலத்தில் உலகின் பல பாகங்களிலும் இதுபோன்ற அனர்த்தங்கள் ஏற்படலாம் என்றே கணிப்பிடப்படுகிறது. ஃபோர்ட் மேக்மரியை அண்டிய குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக இந்த விடயம் தொடர்பாக தற்பொழுது அதீத கவனம் செலுத்தப்படுகின்ற போதிலும் வருடாவரிடம் அல்பர்டாவில் நூற்றுக்கணக்கான அளவில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு பேரழிவுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் குறிப்பாக அதிகளவு எண்ணெய் வளத்தை கொண்டிருக்கின்ற உலகின் 3வது தரநிலையில் இருக்கின்ற கனடாவின் எண்ணெய் வள மையமாக அல்பர்டாவே விளங்கி வருகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனைய பிரதேசங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கு ஏற்படுகின்ற ஆபத்துகளும் அதன் விளைவுகளும் அதிகம். இந்த நிலையில் தற்போதைய பேரிடருக்கு தீர்வு காணப்பட்டாலும் எதிர்கால ஆபத்துக்களை எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதே தற்பொழுது முன்வைக்கப்படுகின்ற கேள்வி.
As bad as the Fort McMurray fire is, some are saying wildfires like it could be the new normal. For a forecast on what lies ahead in Canada this summer and possibly for future summers, we're joined by David Anderson. He's an adjunct professor at the Department of Forest Management Resources at the University of British Columbia. He's in North Vancouver. So David, what do you make of the comment that this fire could be the new normal? Is that the way you see it? Well, you could argue that we've been dodging bullets for several years now. Last year we had L'Orange as a close call. Year before that, Yellowknife. It may not be a matter of our luck, holding for the next few years. Is that the question might be who's next? நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.